Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma 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 Hare Hare. Okay, what verse are we on here? Third canto, 33rd chapter, 7th verse. Okay, just a minute here. Okay. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 3, Chapter 33, verse 7. Pato bhatta svapachoto gariyanya jivagare vartate dhamatubhyam tepas tapas tejuhu sashnar arya brāhmaṇa chur nama garnanti yete. Oh, how glorious are they whose tongues are chanting your holy name. Even if born in the families of dog-eaters, such persons are worshipable. Persons who chant the holy name of your Lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices, achieve all the good manners of the Āryans. To be chanting the holy name of your Lordship, they must obey the holy places of pilgrimage, study the Vedas, and fulfilled everything required. Purport, as it is stated in the previous verse, a person who has once offenselessly chanted the holy name of God becomes immediately eligible to perform Vedic sacrifices. One should not be astonished by this statement of Śrīmad-Bhāgavatam. One should not disbelieve or think how, by chanting the holy name of the Lord, can one become a holy man to be compared with the most elevated brāhmaṇa. To eradicate such doubts in the minds of unbelievers, this verse affirms that the stage of chanting the holy name of the Lord is not sudden, but that the chanters have already performed all kinds of Vedic rituals and sacrifices. It is not very astounding, for no one in this life can chant the holy name of the Lord unless he has passed all lower stages, such as performing the Vedic ritualistic sacrifices, studying the Vedas, and practicing good behavior like that of the Āryans. All this must first have been done, just as a student in a law class is to be understood. To have already graduated from general education, anyone who is engaged in chanting the holy name of the Lord, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, must have already passed all lower stages. It is said that those who simply chant the holy name with the tip of the tongue are glorious. One does not even have to chant the holy name and understand the whole procedure, namely the offensive stage, and pure stage. If the holy name is sounded on the tip of the tongue, that is also sufficient. It is said herein that nama, a singular number, one name, Kṛṣṇa or Rāma, is sufficient. It is not that one has to chant all the holy names of the Lord. The holy names of the Lord are innumerable, and one does not have to chant all the names to prove that he has already undergone all the processes of Vedic ritualistic ceremonies. If one chants only once, it is to be understood that he has already passed examinations, not to speak of those who are chanting always 24 hours a day. It is specifically said here, to yum, unto you only. One must chant God's name, not, as the Mayavadi philosophers say, any name, such as the demigods' names or the names of God's energies. Only the holy name of the Supreme Lord will be effective. Anyone who compares the holy name of the Supreme Lord to the names of demigods is called a pashandi, or an offender. The holy name has to be chanted to please the Supreme Lord and not for any
sense gratification or professional purpose. If this pure mentality is there, then even though a person is born of a low family, such as dog eaters, he is so glorious that not only has he purified himself, but he is quite competent to deliver others. He is competent to speak on the importance of the transcendental name, just as Thakur Haridas did. He was apparently born in the family of Mohammedans, but because he was chanting the holy name of the Supreme Lord offenselessly, Lord Chaitanya empowered him to become the authority or acharya of spreading the name. It does not matter that he was born in a family which was not following the Vedic rules and regulations. Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Prabhu accepted him as an authority because he was offensively chanting the holy name of the Lord. Authorities like Advaita Prabhu and Lord Chaitanya immediately accepted that he had already performed all kinds of austerities, studied the Vedas, and performed all sacrifices. That is automatically understood. There is a hereditary class of brahmanas called the smarta brahmanas, however, who are of the opinion that even if such persons who are chanting the holy name of the Lord are accepted as purified, they still have to perform the Vedic rites or await their next birth in a family of brahmanas so they can perform the Vedic rituals. But actually, that is not the case. Such a man does not need to wait for the next birth to become purified. He is at once purified. It is understood these already performed all sorts of rites. It is the so-called brahmanas who actually have to undergo different kinds of austerities before reaching that point of purification. There are many other Vedic performances which are not described here. All such Vedic rituals have been already performed by the chanter of the holy name. The word juhuvu means that the chanters of the holy name have already performed all kinds of sacrifices. Sashnu means that they have already traveled to all the holy places of pilgrimage and taken part in the purificatory activities at those places. They are called Arya because they have already finished all these requirements, and therefore they must be among the Āryans, or those who have qualified themselves to become Āryans. Aryan refers to those who are civilized, whose manners are regulated according to the Vedic rituals. Any devotee who is chanting the holy name of the Lord is the best kind of Aryan. Unless one studies the Vedas, one cannot become an Aryan, but it is automatically understood that chanters who already study all the Vedic literature. The specific word used here is anutshu, which means that because they've already completed all those recommended acts, they have been qualified to be spiritual masters. The very word grananti, which is used in this verse, means to be already established in the perfectional stage of ritualistic performances. If one is seated on the bench of a high court and is given judgment on cases, it means that he has already passed all legal exams and is better than those who are engaged in the study of law or those expecting to study the law in the future. In a similar way, persons who are chanting the holy name are transcendental to those who are factually performing the Vedic rituals and those who expect to be qualified, or in other words, those who are born in families of brahmanas but have not yet undergone the reformatory processes and who therefore expect to study the Vedic rituals and perform the sacrifices in the future. There are many Vedic statements in different places saying that anyone who chants the holy name of the Lord becomes immediately freed from conditional life, and that anyone who hears the holy name of the Lord, or even though born in the family of the Āryans, also becomes liberated from the clutches of material entanglement. So here we have a very famous verse about the power of the holy name. புனித நாமத்தின் சக்தியை பற்றிய ஒரு பிரபலமான ஸ்லோகத்தை நாம் காண்கிறோம். So these persons are most worshipable even if they are dog eaters. நாமத்தை ஜெபிப்பவர்கள் நாயை உண்பவர்களாக இருந்தாலும் வணங்கத்தக்கவர்கள். So in the verse discussed yesterday, it said that
The dog eater, if he chants the holy name, is qualified for sacrifices. நேற்றைய ஸ்லோகத்தில் கண்டோம், நாயை உண்பவர்கள் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் யஜ்ஞங்களை செய்ய தகுதி பெற்றவர்கள் என்பது. So that, of course, doesn't mean only sacrifices. He's qualified to do whatever a brāhmaṇa could do. அது யஜ்ஞங்களை பற்றி மட்டும் அல்ல, பிராமணர்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களையும் அவர்கள் செய்யலாம் என்பதுதான். So we understand that because the holy name is purifying, he's destroyed all of his karmas. புனித நாமம் அனைத்தையும் தூய்மை செய்வதன் காரணமாக இந்த கர்மாக்களை அழித்து விட்டது என்பதை நாம் உணர வேண்டும். But one may argue, well, he may have destroyed his karmas, but still you need qualification to be a brāhmaṇa and to do sacrifices. கர்மாவை அழித்தாலும் கூட பிராமணராவதற்கும் யஜ்ஞங்களை செய்வதற்கும் அவர் தகுதி பெற வேண்டும் என்று ஒருவர் வாதிக்கலாம். So this verse states that all those qualifications are automatically there. ஆனால் இந்த ஸ்லோகம் என்ன கூறுகிறது என்றால் அந்த தகுதிகள் அனைத்தும் அவருக்கு இயற்கையாகவே அமைந்து விட்டன என்று. So therefore it says that he has done all sacrifices, he's bathed in all holy tirthas, etc. அதாவது அவர் அனைத்து யஜ்ஞங்களையும் செய்து விட்டார், அனைத்து தீர்த்தங்களிலும் நீராடி விட்டார் என்று இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு கூறுகிறது. So this doesn't mean that in order to chant the holy name, one has to do all these pious rituals. இதை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. ஒரு புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் அனைத்து புண்ணிய காரியங்களையும் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று. But by chanting the holy name, one has surpassed all of that. புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக இந்த நிலைமைகள் அனைத்தையும் ஒருவர் கடந்து செல்கிறார். So sometimes we'll find that a person he doesn't go through all the different classes, class 1, class 2, class 3, up to get graduation and college. He doesn't go through that sequence. சில சமயங்களில் நாம் காண்கிறோம், ஒருவர் 1ஆம் வகுப்பு 2, 3, 4 என்று வரிசையாக செல்லாமல் அந்த பட்டப்படிப்பை பெறுவதற்கு மிக வேகமாக கடந்து செல்வதை நாம் காண்கிறோம். But if he is some genius, without going through all those courses, he may pass the university exam. அவர் அறிவில் சிறந்தவராக இருக்கும் பொழுது அவர் நேரடியாக பட்டப்படிப்பை முடித்து விடலாம். So automatically he has attained the qualification of all the lower grades in spite of not getting the going through the examinations, etc. அப்பொழுது கீழ் உள்ள வகுப்புகள் அனைத்தினுடைய தகுதியையும் அவர் இயற்கையாகவே அடைந்து விட்டார், அவற்றில் படிக்காமலேயே என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So if one chants the holy name of the Lord once purely, it is understood he's superior to everybody else. Therefore, whatever other lower activities are there, he's already accomplished those things. இந்த நாமத்தை ஒருவர் உச்சரிப்பார் என்றால் அவர் அனைவருடைய நிலைமைகளையும் கடந்து உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே அவர்களுக்கு எந்த தகுதிகள் அனைத்தும் இருக்கின்றனவோ அவை அனைத்தையும் நாம ஜபத்தை செய்பவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். So, in other words, the process of bhakti and chanting the name does not depend upon activities of varnashrma or sattva gun. வேறு விதமாக சொன்னால் நாம ஜபம் செய்வதும் பக்தி தொண்டு செய்வதும் வர்ணாசிரம தர்மத்தையோ வேறு இதர சடங்குகளையோ அது சார்ந்திருக்கவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். It may appear independently of that. அது முழுவதும் சுதந்திரமாக அவற்றை சார்ந்திராமல் நடைபெறுகிறது. So we have the case of Haridas Thakur mentioned in the Purport. நாம் இந்த உரையில் ஹரிதாஸ் தாக்கூரரை உதாரணமாக கொடுத்திருப்பதை காண்கிறோம். So in this lifetime, obviously he didn't do sacrifices or anything because he came from a Muslim family. இந்த வாழ்நாளில் அவர் எத்தகைய யஜ்ஞங்களையும் செய்யவில்லை, ஏனென்றால் அவர் ஒரு முஸ்லிம் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். But because he chanted the holy name purely, constantly, then he was automatically superior to all of that. ஆனால் அவர் புனித நாமத்தை தூய்மையாக தொடர்ந்து உச்சரித்ததன் காரணமாக அனைவரையும் விட முன்னேறிய நிலையில் அடைந்து விட்டார். So the name of the Lord is independent of all other processes. எனவே பகவானுடைய புனித நாமம் அனைத்து வழிமுறைகளையும் விட தனியானதாகும், சார்ந்திருக்காததாகும். And by the mercy of devotees in the Lord, if you begin the process of bhakti and chant the holy name, then we don't consider other qualifications necessary. பக்தர்கள் மற்றும் பகவானுடைய கருணையின் அடிப்படையில் நாம் நாம ஜபத்தை செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு இதர வழிமுறைகள் அனைத்தும் நமக்கு தேவையில்லை என்பதை நாம் உணர வேண்டும். And this makes the chanting of the holy name very suitable for the people of Kali Yuga. இது இந்த புனித நாம ஜபத்தை கலிக மக்கள் அனைவருக்கும் மிக ஏற்கக்கூடியதாக அமைக்கிறது. Nobody in Kali Yuga has qualifications. கலிக மக்களுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை. Very few are following the Vedic rituals. வெகு சிலர் வேத சடங்குகளை பின்பற்றுகிறார்கள். So nevertheless, the world is made up of all the uncivilized people who know nothing about Vedic culture.
எனவே உலகத்தில் நாகரிகமற்ற வேத நாகரிகத்தை பற்றி அறியாத மக்களால் நிரம்பி இருக்கிறது. So one could argue, well, first we have to make them follow all the Vedic rituals, then we can introduce chanting the holy name and bhakti. But that would be an impossible process. ஒருவர் கூறலாம், வேத சடங்குகளை முதலில் நாம் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும், அதன் பிறகுதான் பக்தியை நாம் ஒருவருக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் என்று வாதிக்கலாம். ஆனால் அது இயலாத காரியம். So instead of doing that, we first tell them to chant the holy name. அதுக்கு பதிலாக முதலில் புனித நாமத்தை உச்சரிக்குமாறு நாம் பரிந்துரைக்கிறோம். And if they do that nicely, they become established superior to all the Vedic rituals. அதை அவர் செய்யும் பொழுது வேத சடங்குகள் அனைத்தையும் கடந்த உன்னதமான நிலையை அவர் அடைகிறார். And if they so desired, they could also perform those rituals. அவர் விருப்பப்படுவாரானால் அந்த சடங்குகளையும் அவர் செய்யலாம். So in other words, the process for Kali Yuga is chanting the holy name. வேறு வார்த்தைகள் சொல்ல போனால் கலியுகத்தில் செய்ய வேண்டிய ஒரே சடங்கு புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதுதான் ஆகும். So here it is also stated that the name should be on the tip of the tongue, jivagre. இங்கு மேலும் கூறப்படுகிறது ஜீவாக்ரே என்று, அதாவது நாக்கின் நுனியில் எப்பொழுதும் புனித நாமம் இருக்க வேண்டும். So which means it doesn't have to be even fully pronounced, properly pronounced. அதன் பொருளாவது அந்த மகாமந்திரத்தை சரியான விதத்தில் முழுமையாக கூட ஒருவர் உச்சரிக்க தேவையில்லை என்பதாகும். You just begin to pronounce it, so it's on the tip of your tongue. அதை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தாலே போதும், அதுதான் நாக்கின் நுனியில் நாமத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. And even then it gives you this very, very exalted position. அப்பொழுதும் கூட அது உங்களுக்கு மிக மிக உன்னதமான நிலையை அளிக்கிறது. So one may only chant once. அப்படி என்றால் நாம் ஒரே ஒரு முறை நாம ஜபம் செய்தால் என்ன பலன்? So even chanting once is very powerful. ஒரு முறை ஜபிப்பதும் கூட மிக சக்தி வாய்ந்தது. And in fact, the other verse we discussed previously was that immediately one surpasses the brāhmaṇa. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் நாம் கண்டோம், அவர் அதே நொடியில் பிராமணர்களை விட உன்னதமான நிலையை அடைகிறார். So that is a very astonishing fact. அது ஒரு மிக ஆச்சரியப்படத்தக்க பட் உண்மையாகும். And therefore this verse starts out with that surprise, aho bata, which indicates great surprise. எனவேதான் இந்த ஸ்லோகம் அந்த ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அஹோ பட்டா என்று ஆச்சரியமான விஷயம் என்று கூறுகிறது. The effect of chanting is very, very remarkable. புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் பலன் மிக மிக ஆச்சரியப்படத்தக்கதாகும். It does something which nothing else does. அது வேறு எதுவும் செய்யக்கூடாத சாத்தியமில்லாத விஷயத்தை செய்கிறது. You see that in ancient times they were very, very enthusiastic to follow all the Vedic rituals. கடந்த காலத்தில் மக்கள் வேத சடங்குகளை அனைத்தையும் செய்வதில் மிக ஆர்வமாக இருந்தார்கள். And yet this simply uttering the holy name by even the dog eater who is not even in the varnashrma system, that dog eater surpasses the whole system. ஆனால் இப்பொழுது வர்ணாசிரமத்தில் கூட இல்லாத நாயை உண்பவரும் அந்த புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக அந்த வர்ணாசிரமத்தையும் கடந்தவராகிறார். So with that in mind, in Chaitanya Charitamrita, when Chaitanya Mahaprabhu discusses with Ramananda Roy, he rejects these other processes like the varnashrama system. இதை கருத்தில் கொண்டுதான் ராமானந்த ராயருடன் உரையாடும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த இதர வழிமுறைகள் அனைத்தையும் நிராகரித்து பேசுகிறார். When Ramananda Roy suggests that this item like varnashrama, then Lord Chaitanya says, no, speak about something else. ராமானந்த ராயர் வர்ணாசிரம தர்மத்தை புகழ்ந்து கூறும் பொழுது மகாபிரபு அவரை தடுத்து வேற எதையாவது பேசு என்று கூறுகிறார். So not with the intention of rejecting that system, but just to showing that the essence of spiritual life is not the varnashram, but bhakti and chanting the name of the Lord. அவருடைய நோக்கம் வர்ணாசிரமத்தை நிராகரிப்பதல்ல, மாறாக ஆன்மீக வாழ்க்கையின் மையமாக விளங்குவது வர்ணாசிரமம் அல்ல, புனித நாமத்தை ஜபிப்பதும் பக்தியுமே ஆகும் என்பதை அவர் நிரூபிக்க விரும்பினார். So when Chaitanya Mahaprabhu preached, what did he preach? He said, everybody chant the name of the Lord. மகாபிரபு பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது என்ன கூறினார்? அனைவரும் புனித நாமங்களை உச்சரியுங்கள் என்று மட்டும் கூறினார். And he preached not only to the people in the varnashram system, but the people outside as well. அவர் வர்ணாசிரமத்தில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அதற்கு வெளியே உள்ளவர்களுக்கும் கூட இதைத்தான் பிரச்சாரம் செய்தார். So he told the Buddhists to chant the holy name. He told the Muslims, the Pathans, to chant the holy name.
எனவே அவர் பௌத்தர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் பத்தான்களுக்கும் கூட புனித நாமத்தை ஜெபிக்குமாறே பரிந்துரைத்தார். So he didn't tell them first you have to follow the varnashrma system, etc. Right, you first do chant and then everything else automatically follows after that. அவர்களை முதலில் வர்ணாசிரமத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் பரிந்துரைக்கவில்லை. மாறாக நீங்கள் நாமஜபத்தை செய்யுங்கள், அப்பொழுது அனைத்து தகுதிகளும் தானாகவே உங்களுக்கு வந்து அமையும் என்று அவர் கூறினார். So this is the approach we should take in our preaching. இந்த அணுகுமுறையைத்தான் நாம் பிரச்சாரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். The main sadhana for everybody is to chant the name of the Lord. அனைவருக்கும் முக்கியமான சாதனை புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதுதான். And if people can enthusiastically do that, then as is stated in this verse, they surpassed everything else. அதை மக்கள் ஆர்வத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அனைத்தையும் கடந்த நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். Now, of course, the criticism will be, well, okay, people chant the holy name Lord once, or even they do it many times. Still, we see they don't act like sattvic at all. They may be still acting in tamagun or rajagun. ஆனால் ஒருவர் கூறலாம், புனித நாமத்தை ஒரு முறையோ பலமுறையோ உச்சரித்த ஒருவர் கூட சத்துவகுணத்தில் இல்லாமல் ரஜோகுணம் தமோகுண செயல்களை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று வாதிக்கலாம். That may be so for some time, but if they are following the process nicely and chanting purely, then very quickly they will surpass not only tamagun and rajagun, but even sattvagun. சில காலத்திற்கு அவர்கள் தொடர்ந்து நாமஜபத்தை செய்வார்களே, ஆனால் அவர்கள் படிப்படியாக தமோகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் கடந்து சத்துவத்தையோ அல்லது அதையும் கடந்த நிலையோ அடைவது நிச்சயம். So that is the great power of the name. இதுதான் புனித நாமத்தின் மகாசக்தி. So on the basis of that, then we can say that the person who chants the holy name is qualified to do anything in the varnashrama system. இதன் அடிப்படையில் புனித நாமத்தை ஜெபிக்கக்கூடிய ஒருவர் வர்ணாசிரம தர்மத்தில் உள்ள அனைத்து செயல்களையும் செய்ய தகுதி உள்ளவர் என்று நாம் கூறலாம். But at the same time, he's not much interested in that. அதே சமயம் அவர் அவற்றில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. Because as Lord Chaitanya rejected all of those things. This is not so interesting for me. You have to speak something much better than that. So the devotees are interested in hearing the topics of the Lord, hearing the holy name, chanting the holy name. ஏனென்றால் மகாபிரபு இவை அனைத்தையும் நிராகரித்து விட்டார். அவற்றை கூறும்பொழுது இவற்றில் எனக்கு சுவாரஸ்யம் இல்லை, இவற்றை தவிர வேறு எதையாவது கேட்க வேண்டும் என்று மகாபிரபு கூறினார். அதே போல ஒரு பக்தருக்கும் வர்ணாசிரம செயல்களில் ஈடுபாடு இல்லை. அவருக்கு புனித நாமத்தை ஜெபிப்பது, பகவானுடைய மகிமை பற்றி பேசுவது, கேட்பது என்ற அந்த விஷயங்களிலே அவர் ஆர்வம் காட்டுகிறார். So therefore, for people to begin sadhana, we teach them to chant the name of the Lord. எனவே சாதனையை தொடங்க விரும்புபவர்களுக்கு நாம் பகவானுடைய புனித நாமங்களை கற்பிக்கிறோம். And everything else is less important than that. மற்ற அனைத்தும் அதை விட முக்கியத்துவம் குறைந்தவையா. Okay, Hare Kṛṣṇa. Thank you, Maharaj. So we see that a person, sometimes a devotee is born in a demoniac family. The Bhagavad Gita, Krishna says one who fails in the process of yoga, he takes birth in a pious or a aristocratic family. How is it sometimes a devotee like Prahlad is born in demonic family, Haridas Thakur is born in a Mohammedan family. So, and also in the last verse it says that one who commits sinful activities or take sinful birth. பகவான் கீதையில் கூறுகிறார், ஒரு பக்தர் அடுத்த பிறவியில் ஒரு நல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்திலோ நல்ல பிராமணர் குடும்பத்திலோ பிறப்பார் என்று. ஆனாலும் அசுரர்கள் குலத்தில் கூட இந்த உன்னதமான பக்தர்கள் பிறப்பதை நாம் காண்கிறோம். மேலும் பகவான் கூறுகிறார், பாவச் செயல்கள் செய்தவர்கள் பாவ யோனிகளில் ஜனனம் எடுப்பார்கள் என்று. ஆனால் இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? பிரகலாதரை போல ஒரு உதாரணமாக எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So that is true. By performance of bhakti, one is saved from all fear, like in going to lower species or whatever. So in general also, they attain a very good birth. பக்தியை செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் தாவரங்களிலோ விலங்குகளிலோ அல்லது தாழ்ந்த குலங்களிலோ பிறப்பெடுக்க மாட்டார். ஒரு உன்னதமான பிறவி கிடைக்கும் என்பதற்கு அது நமக்கு உத்தரவாதம் அளித்து தைரியம் ஊட்டுகிறது. But at the same time, good birth is not actually what the devotee wants. ஆனால் நல்ல பிறவி என்பது ஒரு பக்தன் நாடக்கூடிய விஷயம் அல்ல. The devotee wants to serve the Lord. ஒரு பக்தன் பகவானுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறான். So the good birth may be favorable, but it may also be not favorable. நற்பிறவி அதற்கு சாதகமாக அமையலாம் அல்லது பாதகமாக கூட அமைந்து விடலாம்.
For instance, in the case of Raghunath Das, he came from a nice family. They were even Vaishnavas, but it wasn't favorable for him, so he ran away from home. உதாரணமாக ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி ஒரு உன்னதமான வைஷ்ணவர் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தார், செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தார். ஆனாலும் கூட அவருக்கு சாதகமாக அமையாத காரணத்தினால் அவர் அந்த இல்லத்தை விட்டு துறந்து ஓடிவிட்டார். So what the devotee wants is to simply serve the Lord without obstructions. எனவே பக்தருக்கு தேவையாக இருப்பது பகவானுக்கு தொடர்ந்து தடங்கள் இல்லாமல் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒன்றே ஆகும். And even if obstructions are there, he doesn't mind as long as he can remember the Lord. அவ்வாறு தடைகள் உண்டாகும் பொழுது கூட அவர் அதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. அவர் பகவானை பற்றி தொடர்ந்து சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். So Prahlad is an example of a person who, in spite of all obstructions, he simply remembered the Lord and he didn't feel any problems. அனைத்து தடைகளையும் கடந்து ஒருவர் பகவானை எப்பொழுதும் சிந்தனை செய்து கொண்டிருப்பதற்கு பிரகலாதர் உதாரணமாக விளங்குகிறார். அவருக்கு அப்பொழுது எந்த விதமான தடையும் ஏற்படவில்லை. So we should not consider any of these situations to be bad karma. எனவே இத்தகைய நிலைகள் எதையுமே நாம் கெட்ட கர்மத்தினால் விளைந்தது என்று எண்ணக்கூடாது. They may happen because of the desire of the devotee or because of the arrangement of the Lord for his pastimes. அவை பக்தருடைய விருப்பத்தின் காரணமாகவும் அல்லது பகவான் வேலைகளின் காரணமாக செய்யக்கூடிய காரியமாகவும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So as we know, the devotee is without karma. So all arrangements for his births are taken care of by the Supreme Lord. பக்தருக்கு கர்மா என்பது இல்லை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். எனவே அவர் பிறவியில் நடக்கக்கூடிய அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானால் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Chandra Shyam that she has a doubt that if there's any dosha in our horoscope, can Krishna eradicate these doshas if we follow Krishna consciousness seriously? நமது ஜாதகத்தில் தோஷங்கள் இருந்தால் கிருஷ்ணர் உணர்வை நாம் பின்பற்றும் பொழுது அந்த தோஷங்கள் விலக்கப்படுமா? So the doshas in the horoscope are simply indications of bad karma. ஜாதகத்தின் தோஷங்கள் நம்முடைய முந்தைய கெட்ட கர்மத்தை பற்றியே அறிவிக்கின்றன. And all karma is destroyed by the process of bhakti. பக்தியின் மூலமாக அனைத்து கர்மங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. And as the previous verse said, simply by uttering the holy name of the Lord purely once, all your prarabdha karma is finished. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளபடி பரமபுருஷ பகவானுடைய நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே நம்முடைய பிராரப்த கர்மம் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகிறது. So therefore, the devotee is beyond all of these doshas. எனவே ஒரு பக்தர் இந்த அனைத்து தோஷங்களையும் கடந்திருக்கிறார். Thank you, Maharaj. There's a question from Ranga Krishna Prabhu that a sadhaka bhakta on the strength of this verse may develop pride that he or she is much superior to others and may lose humility. How to get proper understanding of this verse? ஒரு சாதக பக்தர் இந்த ஸ்லோகத்தை படித்தவுடன் நான் அனைவர்களையும் விட உயர்ந்தவன் என்ற விதமாக கர்வத்தை கொள்ளலாம், அவருடைய பணிவை அவர் இழந்து விடலாம். இதை எவ்வாறு நாம் எதிர்கொள்வது? Well, the devotee has surpassed the material gunas. ஒரு பக்தர் பௌதிக குணங்களை கடந்து விட்டார். And therefore we shouldn't become proud of the gunas if we're surpassed the gunas. நீங்கள் குணங்களை கடந்து விட்டால் குணங்களை பற்றி நீங்கள் எவ்வாறு கர்வம் கொள்ள முடியும்? If we're attached to the gunas, then we'll become proud of being situated in sattva or whatnot. குணங்களுடன் நீங்கள் பற்றுதல் கொண்டிருந்தால் மட்டுமே நான் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறேன் என்ற விதமாக கர்வம் கொள்ள முடியும். So that means that we have not done our bhakti properly. என்றால் நாம் பக்தியை சரியாக செய்யவில்லை என்று பொருள். So the devotee only cares for service to the Lord. So therefore the devotee prays, let me be born in the as an insect in the house of a Vaishnava. ஒரு பக்தன் பகவானுடைய சேவையில் மட்டுமே கருத்து கொண்டிருக்கிறான். எனவே அவன் பிரார்த்திக்கிறான், நான் ஒரு வைஷ்ணவருடைய இல்லத்தில் ஒரு பூச்சியாக பிறக்கிறேன் என்று. He's not striving to be a brāhmaṇa or whatever. அவர் தான் பிராமணராகவோ வேறு உயர்ந்த குலத்தில் பிறப்பதற்கோ முயற்சி செய்யவில்லை. If he does so, then his bhakti is contaminated. அவ்வாறு எண்ணுவாரானால் அவருடைய பக்தி கலப்படமாகிவிட்டது. Thank you, Maharaj. So in the Śrīmad-Bhāgavatam, Prahlad Maharaj mentions about the perfect human society. There's one whole chapter on that. So even in ISKCON, sometimes we try to establish a perfect society. So we think that along with chanting, we have to introduce something else like varnashrma also. So is it secondary to chanting the holy name?
தூய மனித சமுதாயத்தை உண்டாக்குவதற்கு நாம ஜபத்துடன் சேர்த்து நாம் வர்ணாசிரமத்தையும் ஏற்படுத்த முயல வேண்டும் என்று சிலர் கருதுகிறார்கள். ஆனால் நாம ஜபம் மட்டும் செய்தாலே போதும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? So if we're already in the system, then we follow it as long as it's not contrary to bhakti. நாம் ஏற்கனவே வர்ணாசிரம முறைக்குள் அமைந்திருக்கும் பட்சத்தில் நாம் அதையும் பின்பற்றலாம் நாம ஜபத்தை செய்வதுடன் கூட. But even then, some of the people may reject the system. அப்பொழுதும் கூட சிலர் இந்த வர்ணாசிரமத்தை நிராகரிக்க கூடும். So we have people like Rupa Goswami and Sanatana Goswami and all the Goswamis in Vrindavan. They were not in that system of varnashram at all. உதாரணமாக ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, இதர கோஸ்வாமிகள் பிருந்தாவனத்தில் வசித்த பொழுது அவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை விட்டு வெளியே வந்து விட்டார்கள். So they established a different society based upon sadhu sangha. அவர்கள் சாது சங்கத்தின் அடிப்படையில் வேறு வகையான தூய மனித சமுதாயத்தை அமைத்தார்கள். So that is the devotional society, the sadhu sangha. சாது சங்கம் தான் பக்தர்களின் சமுதாயம். So one may take elements of that varnashram system and for the devotees also if it is favorable. வர்ணாசிரமத்தின் சில அங்கங்களை பக்தர்களுக்கு சாதகமாக அமையும் பொழுது அவற்றையும் நாம் இதில் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். But then again, we don't depend on it. ஆயினும் கூட நாம் அவற்றை சார்ந்து இல்லை. Thank you, Maharaj. So we hear that all the names of the Lord are equally powerful. Then why is the Maha Mantra recommended, and particularly in the Kalisantra Upanishad, if the holy name is all powerful in all times? பகவானுடைய நாமங்கள் அனைத்தும் சக்தி வாய்ந்தவை, அனைத்து காலங்களிலும் அவை செயல்படக்கூடியவை என்று கூறுகிறோம். என்றால் நாம் ஏன் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை முக்கியமாக பரிந்துரைக்கிறோம்? So the names are all powerful, but again we have different forms of Bhagavan, and we put Krishna at the top. So with all the names, we also put Krishna's name at the top. அனைத்து நாமங்களும் சக்தி வாய்ந்தவையாக இருந்த பொழுதிலும் அவை அனைத்திலும் கூட கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சக்கட்டத்தில் வைக்கிறோம். எனவே கிருஷ்ணருடைய நாமமே நாம் அதிகபட்சமாக உச்சரிக்க ஏற்றது. Just as Krishna manifests more qualities than the other forms of the Lord, so his name will manifest those extra qualities also. கிருஷ்ணர் பகவானுடைய இதர வடிவங்களை விட அதிகமான குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். அதே போல அவருடைய புனித நாமமும் அதிகமான குணங்களை வெளிப்படுத்த வல்லது. So therefore the name of Krishna is put in a very special position. எனவே கிருஷ்ணருடைய நாமம் மிக விசேஷமான இடத்தில் வைக்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. So we see, as mentioned these words, people prefer to do all the other things like going to pilgrimages, performing sacrifices, but it becomes very difficult to make them to chant Maha Mantra. So why is it like that? Is it like the Bhagavad Gita, Krishna says that due to lusty desires, people worship demigods and therefore they don't come to pure devotion? பக்தர்கள் நாமஜபத்தை விட்டுவிட்டு வேறு அனைத்தையும் செய்கிறார்கள், பல கோயில்களுக்கு செல்கிறார்கள், பல தீர்த்தங்களை நீராடுகிறார்கள். இது எதனால் விளைகிறது? இது பகவான் கூறுவதைப் போல பாவத்தின் விளைவாக மக்கள் இதர தேவதைகளை வழிபடுவார்கள் என்று கூறுவதைப் போல அமைகிறதா? Well, you're saying people are attracted to sacrifices. What type of sacrifices? Sacrifices for devatas or sacrifices for Vishnu? மக்கள் யஜ்ஞங்களின் பால் கவரப்படுகிறார்கள் என்று கூறினோம். அது எந்த யஜ்ஞம்? அது விஷ்ணுவிற்காக செய்யப்படுவதா இல்லை இதர தேவதைகளுக்கு செய்யப்படுவதா? If it is sacrifices for devatas, then obviously it is karma kanda. தேவதைகளின் யஜ்ஞமாக இருந்தால் அது உண்மையில் கர்மகாண்டமே ஆகும். And people are attracted to that because they want to fulfill their material desires. மக்கள் அதன் பால் ஏன் கவரப்படுகிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு பௌதிகமான ஆசைகள் இருக்கின்றன. If they're attracted to sacrifices for the Supreme Lord, then that's another type of worship of the Lord. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானுடைய யஜ்ஞத்தின் பால் கவரப்படுகிறார்கள் என்றால் அது ஒரு வகையான வழிபாடே ஆகும். But it's difficult to do sacrifices perfectly. That was for Treta Yuga. யஜ்ஞங்களை செய்வது ஆனால் மிகவும் கடினமானது. அது திரேதா யுகத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. So to attain prema through sacrifices is very difficult in the age of Kali. எனவே கலியுகத்தில் யஜ்ஞங்கள் செய்வதன் மூலமாக பிரேமையை அடைவது மிகவும் சிரமமானது. So it's good that they worship Vishnu through sacrifice, but at the same time, it's going to take them a long, long time to get perfection. எனவே யஜ்ஞத்தின் மூலமாக விஷ்ணுவை வழிபடலாம் என்றாலும் கூட அதன் மூலமாக பயன் கிடைப்பதற்கு வெகு காலம் பிடிக்கும். So the simple process is Sankirtan. This is the yagya for Kali Yuga. எனவே அதை விட எளிமையான வழிமுறை சங்கீர்த்தனை ஆகும். இதுதான் கலியுகத்திற்கான யஜ்ஞமாகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Rāma Rāma Chaitanya Prabhu. If the devotee gets into difficulties or ill health,
is it due to his present karma or aparadhas he has done? Because prarabdha karmas are destroyed by chanting the holy name. So how to understand? பக்தருக்கு துன்பங்களோ நோயோ உண்டாகும் பொழுது அவர் இந்த ஜென்மத்தில் செய்த பாவங்களின் காரணமாக விளைகிறதா? ஏனென்றால் அவருடைய கர்மங்கள் அனைத்தும் பக்தி செய்ய ஆரம்பித்த போதே அழிக்கப்பட்டன என்று நாம் கண்டோம். If we have previously committed aparadhas, then even we do bhakti, the process is a little slow, so some karmas may remain. முன்பே நாம் அபராதங்கள் செய்திருப்போம் என்றால் நாம் பக்தி செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதில் முன்னேற்றம் மிக மெதுவாக ஏற்படுகிறது. And if we commit offenses, of course, then more karmas will remain. நாம் மேலும் அபராதங்களை செய்வோம் என்றால் இன்னும் நமது கர்மங்கள் அழிக்கப்படாமல் மிஞ்சுகின்றன. But apart from that, if we have no offenses or whatever, we still suffer. This is not karma, but some arrangement of the Lord. ஆனால் நாம் அபராதம் செய்யாமல் இருந்தும் நாம் துன்பம் அடைகிறோம் என்றால் இது பகவானுடைய விசேஷமான ஏற்பாடு. Though all karmas are destroyed, he doesn't destroy our body, and along with the body, we have to operate within the material world. So there is some pattern that looks like karma. அனைத்து கர்மாக்களையும் அழித்து விட்டார் என்றாலும் கூட நமது சரீரத்தை பகவான் அழிப்பதில்லை. எனவே நமக்கு சரீரம் இருக்கும் வரைக்கும் கர்மத்தை போல தோற்றமளிக்கக்கூடிய அதனுடைய நிழல் நமது சரீரத்தில் காணப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Jyoti Sundar Mataji. So as mentioned in today's verse, the person who's chanting the holy name is qualified in many different ways, but we see in the Jagannath Puri temple, the devotees are not allowed, especially those who are in Western bodies. And and even we see that Sanatana Goswami or Haridas Thakur, they did not force themselves into the temple. So how to understand? How to accept this kind of discrimination? புனித நாமத்தை உச்சரிக்கக்கூடியவர் அனைத்தையும் கடந்த நிலையை அடைகிறார் என்று நாம் கண்டோம். ஆனாலும் கூட ஹரிதாஸ் டாக்கூரோ மற்றும் ரூப சனாதன கோஸ்வாமியோ கோயில்களுக்குள் ஜெகநாத் கோயிலுக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை. மேலும் அவர்களும் முயற்சிக்கவில்லை. இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So these are rules established by people that don't understand the real Vaishnava tattva. இந்த சட்டங்கள் வைஷ்ணவ தத்துவத்தை முழுமையாக அறியாதவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டவை. Thank you, Maharaj. There's no further questions. Okay. Just a minute. Okay, yes, ma'am. Thank you. There's no question. Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Jai. Prabhupada ki jai. Jai. Varnashrma Maharaj ki jai. Jai. Hare Kṛṣṇa, dear devotees, regarding the announcements for this World Holy Name Festival. இந்த புனித நாம விழாவை பற்றிய அறிவிப்புகள். So, as you know, every day morning Bhagavatam class will be on the glories of the holy name. தினந்தோறும் காலை புனித நாமத்தின் மகிமைகளை பற்றிய பாகவதம் வகுப்பு நடைபெறும். In the evenings we have also lectures on the glories of the holy name. மாலை நேரங்களிலும் கூட புனித நாமத்தை பற்றிய உரைகளை நடைபெறும். And on the weekends we will be having the Hare Rāma Sankirtan. வார இறுதிகளில் ஹரிநாம் சங்கீர்த்தனம் நடைபெறும். So today's evening topic is on the wonders of the holy name, 7 wonders of the holy name based on the Sikshashtakam verse 1 by Prasanna Gopinath Prabhu. இன்று மாலை பிரசன்ன கோபிநாத் பிரபு சிக்ஷாஷ்டகத்தில் உள்ள 7 அற்புதங்கள் என்னும் தலைப்பில் பேச இருக்கிறார். So tomorrow it will be on the 3 levels of chanting, that is Namaparad, Namabhas and Shuddhanam by His Grace Śrīmad Krishna Prabhu. நாளை சுமத்ர கிருஷ்ண பிரபு புனித நாமத்தின் 3 தரங்கள், அபராதங்களுடன் கூடியவை, அபராதம் இல்லாதவை மற்றும் சுத்தநாம் என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். On Wednesday it will be by Ajit Gopinath Prabhu on the how the holy name is everything. புதன்கிழமை அஜித் கோபிநாத் பிரபு புனித நாமம் தான் அனைத்தும் என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். On Thursday is Thirumal Rao Prabhu will be delivering this lecture. திருமல் ராவ் பிரபு வியாழக்கிழமை பேசுவார். And on Friday it will be by Sukriti Madhava Mataji on Chaitanya Mahaprabhu, the inaugurator of the holy name. சைத்தன்ய மகாபிரபுவே புனித நாம சங்கீர்த்தனத்தை ஏற்படுத்தினார் என்னும் தலைப்பில் சுகிருத்தி மாதவி மாதாஜி வெள்ளிக்கிழமை பேசுவார். And on each of these evening lectures there will be a 15-minute window for the Bhakti Vriksha groups to make some cultural presentations. இந்த மாலை உரைகளுக்கு இடையில் பக்தி விருக்ஷா குழுக்கள் தங்களுடைய கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவார்கள் 15 நிமிடங்களுக்கு. So this they can coordinate Manohar Murli Prabhu, who is the in charge. இதை மனோகர் முரளி பிரபு முன்னின்று நடத்துவார். அவர்தான் இதை பார்த்துக் கொள்கிறார். Also devotees are requested to chant extra rounds and make others to chant the holy name.
பக்தர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் அதிகமான நாமங்களை உச்சரித்தும் மற்றவர்களை உச்சரிக்க தூண்டியும் சேவை செய்ய வேண்டும். So they can take videos of newcomers chanting the holy name and upload it in the fortunatepeople.com website. fortunatepeople.com எனக்கூடிய வெப்சைட்டில் புதிதாக ஜெபம் செய்யக்கூடியவர்களுடைய வீடியோக்களை எடுத்து அதில் நீங்கள் போஸ்ட் செய்யலாம். So there you can mention that it is from the ISKCON Chennai Yatra. அது இஸ்கான் சென்னை யாத்ராவிலிருந்து என்றும் நீங்கள் குறிப்பிடலாம். So these are the announcements. So now let us chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Hare Rāma, Rāma, Hare Rāma Rāma, Rāma, Rāma Rāma, Rāma, Hare Hare,